Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about coordinate geometry. These chapters from your 10 standards mathematics NCERT. तो आज हम देखेंगे सेक्शन फार्मूला. लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? डिस्टेंस फार्मूला. अभी हम देखेंगे सेक्शन फार्मूला. लेट अस रिकॉल द सिचुएशन इन 7.2. सपोज अ टेलीफोन कंपनी वांट्स टू पोजीशन अ रिले टावर एट पी. कहाँ पर? पी पे, बिटवीन ए बी के बिटवीन में. ठीक है. सो इन सच ए वे दैट द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम बी इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए. मतलब ए से जितना डिस्टेंस है ये, इससे क्या हो जाएगा? ये ट्वाइस होने वाला है. If P lies on AB, it will divide AB in the ratio of 1:2. If we take A as the origin O and 1 kilometer as one unit on both the axes, the coordinates of B will be 36, 15. In order to know the position of the tower, we must know the coordinates of P. So how do we find these coordinates? कैसे find out करेंगे? So इसके लिए let the coordinates P be x, y. Okay, P के हमने क्या यूज किए? x, y. सो ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पी एंड बी. हमने क्या किया? पी एंड बी से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ठीक है, देखिए पी एंड बी से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर आ गया, ए एंड पी से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर आ गया. सो ड्रॉ पी सी परपेंडिकुलर टू बी, देन बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया स्टडीड इन चैप्टर 6. ट्रायंगल पीओडी एंड ट्रायंगल बीपीसी आर सिमिलर. Then therefore OD upon PC is equal to OP upon PB is equal to half. PD upon BC is equal to OP upon PB is equal to half. So x upon 36 minus x is equal to 1 by 2. Y upon 15 minus y is equal to 1 by 2. So this gives the x is equal to 12. इसे अगर सॉल्व करते तो x की वैल्यू 12 मिलेगी, इसे सॉल्व करते तो y की वैल्यू 5 मिलेगी. You can check that P12, 5 meets the coordinates OP as to PB is equal to 1, 2, 1:2. So now let us use the understanding that you may have developed through this example to obtain the general formula. Consider any points a x1 y1 and b x2 y2. Assume that px y divides ab internally in the ratio m1 by m2. So that is pa upon pb is equal to m1 upon m2. Draw AR, PS and BT perpendicular to x-axis. Draw AQ, PC parallel to x-axis. Then by A similarity criteria, we can say triangle PAQ is similar with triangle BPC. So P upon BP is equal to AQ upon PC is equal to PQ upon BC. So AQ is equal to RS is equal to OS minus OR minus is equal to X minus X1. PC is equal to ST is equal to OT minus OS is equal to X2 minus X. So PQ is equal to PS minus QS is equal to PS minus AR is equal to Y minus Y1, and BC is equal to BT minus CT is equal to BT minus PS is equal to Y2 minus Y. So substituting these values in 1, we get M1 upon M2 is equal to X minus X1 upon X2 minus X is equal to Y minus Y1 upon Y2 minus Y1 or Y2 minus Y. Okay. So taking M1 upon M2 is equal to X minus X1 upon X2 minus X, we get X is equal to what? M1 x2 plus M2 x1 upon M1 plus M2. Similarly, taking M1 upon M2 is equal to Y minus Y1 upon Y2 minus Y, we get Y is equal to M1 Y2 plus M2 Y1 upon M1 plus M2. ठीक है, कितना आसान है ना? यही फॉर्मूला आपको दोनों ध्यान में रखना है. ओके, इसे सेक्शनल फॉर्मूला ही कहा जाता है. सो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1. ध्यान में रखना है m1 m2 1 2 1 2. ओके, सो m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 कैसे लिखेंगे? पहले m1 लिखिए, देन प्लस m2 लिखिए. ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, अभी यहाँ पर x2, यहाँ पर x1. आसान है ना फॉर्मूला? सिमिलरली m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, y2 यहाँ पर, y1 यहाँ पर. आसान है फॉर्मूला. चलो, तो so the coordinates of the points P x, y which divides the line segment joining the points A x1 y1 and B x2 y2 internally in the ratio m1 as to m2 are m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. So m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. This is known as the section formula. So this can also be derived by drawing perpendiculars from A, P and B on the y-axis and proceeding as above. If the ratio in which P divides AB is k as to 1, then the coordinates of the point P will be k x2 plus x1 upon k plus 1. So k y2 plus y1 upon k plus 1.
Special case, the midpoint of a line segment divides the line segment in the ratio 1:1. Therefore, the coordinates of the midpoints P of the join of the points A, x1, y1 and B, x2, y2 is यहाँ पर क्या हो जाएगा 1x1 प्लस 1x2 अपॉन 1 प्लस 1, तो 1y1 प्लस 1y2 अपॉन 1 प्लस 1. So we get x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. So let us solve the few example based on the section formula. ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1:1 हो तो यहाँ पर x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2. ओके, तो ये है x के लिए और ये है y के लिए. ठीक है, ध्यान में रहेगा आपको सेक्शन फॉर्मूला. यस, चलो एग्जांपल 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली. लेट p x, y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट. ओके, हम मान के चलते p जो है x, y है. सो यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, क्या है एक सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर ऑलरेडी आपको पता है, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ पर x2, यहाँ पर x1. ये बन गया आपका फॉर्मूला फॉर x के लिए. सिमिलरली फॉर y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. So we get x is equal to 7, y is equal to 3. So therefore 7, 3 is the required point. The next one, in the what ratio does the point -4, 6 divide the line segment joining the points A, -6, 10 and B, 3, -8. So let -4, 6 divide AB internally in the ratio m1:to m2. So using the section formula we get -4, 6 is equal to 3m1 minus 6m2 upon m1 plus m2 and -8m1 plus 10m2 upon m1 plus m2. So recall that if x, y is equal to a, b, then x is equal to a and y is equal to b. So -4 is equal to 3m1 minus 6m2 upon m1 plus m2 and 6 is equal to -8m1 plus 10m2 upon m1 plus m2. Okay, so now देखिए, so अगर इसे सॉल्व कर लेते हैं तो वी गेट m1 as to m2 is equal to 2 as to 7. ओके, अभी ये स्टेप वाइज आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो. आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके नोटबुक में ये स्टेप लिख लीजिए एंड स्टेप वाइज इसे सॉल्व करिए. तो वी गेट m1 as to m2 is equal to 2 as to 7, मतलब रेशियो यहाँ पर 2 as to 7 आता है. So you should verify that the ratio satisfy the y coordinate also. So therefore now -8m1 plus 10m2 upon m1 plus m2 is equal to -8m1 upon m2 plus 10 upon m1 plus m2 plus 1. So dividing through by m2, so we get is equal to 6. Okay, so therefore the points -4 and 6 divides the line segment joining the points A, -6, 10 and 3, -8 in the ratio 2 as to 7. Alternately, we can solve this question by the ratio m1 as to m2 can also be the written as m1 plus m2 is equal as to 1 or k as to 1. Let -4 and 6 divide AB internally in the ratio k as to 1. So using the section formula we get -4, 6 is equal to 3k minus 6 upon k plus 1 and -8k plus 10 upon k plus 1. Okay, so -4 is equal to 3k minus 6 upon k plus 1. So that is -4k minus 4 is equal to 3k minus 6. So 7k is equal to 2. That is k as to 1 is equal to 2 as to 7. So you can check for the y coordinate also. So the point -4, 6 divides the line segment joining the points A, -6, 10 and B, 3, -8 in the ratio 2 as to 7. So note that you can also find the ratio by calculating the distances PA and PB and taking their ratio, provided you know that A, P and B are collinear. Okay, so students, example number 8, find the coordinates of the points of trisection, that is the points dividing in 3 equal parts of the line segment joining the points A, 2, -2 and B, -7 and 4. So solution यहाँ पर देखिए, let P and Q be the points of trisection of AB, that is AP is equal to PQ is equal to QB, see in 7.11. So therefore P divides AB internally in the ratio 1 as to 2. Therefore the coordinates of P by applying the section formula are 1 in bracket -7 plus 2 in bracket 2 upon 1 plus 2. So 1 in bracket 4 plus 2 in root -2 upon 1 plus 2. Okay, so that is -1, 0. Okay, so now Q also divides AB internally in the ratio 2 as to 1. So the coordinates of Q are यहाँ पर क्या बनेंगे, 2 -7 plus 1 in bracket 2 upon 2 plus 1. So 2 in bracket 4 plus 1 in bracket -2 upon 2 plus 1. Okay, so that is -4, 2.
So therefore the coordinates of the points of trisection of the line segment joining A and B are -1, 0 and -4, 2. So note, we could also have obtained Q by noting that it is the midpoint of PB. So we could have obtained its coordinates using the midpoints formula. So find the ratio in which the y-axis divides the line segment joining the points 5, -6 and -1, -4. Also find the point of intersection. So solution देखिए, let the ratio be k/1. Then by the section formula, the coordinates of the point which divides AB in the ratio k/1 are -k plus 5 upon k plus 1. So -4k -6 upon k plus 1. Okay. So this point lies on the y-axis, and we know that on y-axis the abscissa is 0. So therefore minus k plus 5 upon k plus 1 is equal to 0. So k is equal to 5 हमें मिल गया. So that is the ratio is 5:1. Putting the value of k is equal to 5, we get the point of intersection as 0, -13/3. Example number 10, if the points A 6,1, B 8,2, C 9,4 and D P,3 are the vertices of a parallelogram taken in the order, find the value of P. Solution देखिए, we know that the diagonals of a parallelogram bisect each other. So the coordinates of the midpoint of AC is equal to coordinates of the midpoint of BD. So that is 6 plus 9 upon 2, 1 plus 4 upon 2 is equal to 8 plus P upon 2 and 2 plus 3 upon 2. So we get 15/2, 5/2. So 8 plus P upon 2, 5 upon 2. Okay. So 15/2 is equal to 8 plus P by 2. So P is equal to, we get 7. Okay. So students, तो यहाँ पर ही हमारा लेक्चर नंबर 2 एंड हो रहा है. ओके, ठीक है. सो आई थिंक आपको आज के सभी कंसेप्ट समझ में आ चुके होंगे. हमने सेक्शन फार्मूला लर्न किया, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2. ये दोनों हमने सेक्शन फार्मूला लर्न किया. ठीक है. सो आई थिंक ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.